Shalom, everybody, and welcome to the depths of the Pardes. I'm Pastor Nick, and I will be filling in for Pastor Matt this afternoon. Shalom a tutti, benvenuti a questa ulteriore trasmissione delle profondità del Pardes. Sono il pastore Nick e prenderò il posto del pastore Matt per quest'oggi. Today is actually Pastor Matt's birthday, so may we all pray and wish him an amazing day with his family and with Hashem. In realtà oggi è proprio il compleanno del pastor Matt, per cui preghiamo e gli auguriamo un bellissimo compleanno insieme alla sua famiglia. Today we are going to be in Parashat Balak. Quest'oggi siamo nella Parashat Balak. This is in the book of Numbers, chapters 22 through 25, verse 9. E siamo in numeri da 22 a 25, versetto 9. We see something here with Balak wanting to bring Balaam in order to curse Israel. Qui vediamo il racconto della storia di Balak che vuole chiamare nel suo paese Bilam perché maledica Israele. Well, as we know, every word, every verse teaches us something about the Messiah. Come sappiamo, ogni parola, ogni versetto ci insegna qualcosa sul Messia. What happens to Israel happens to the Messiah. Can you repeat, please? I didn't get it. What happens to Israel happens to the Messiah. Quello che succede a Israele è quello che succede al Messia. Balak tries to have Balaam curse Israel 3 times. Balak vuole far sì che Bilam maledica Israele. And 3 times it was actually commanded to be a blessing. E per 3 volte in realtà gli viene ordinato di invece benedire Israele. We see this same course of events happen in the book of Matthew chapter 4, where 3 times Satan tries to tempt Yeshua. Vediamo lo stesso racconto in Matteo, capitolo chapter 5, you said? Matthew Chapter 4. 4, Matteo capitolo 4, dove Gesù viene negato per 3 volte. We see Yeshua overcome the temptations of the enemy the same way Israel was not able to be cursed. Vediamo come Gesù risponde ai tentativi del demonio, del diavolo, così come per 3 volte Israele ha corso il rischio di essere maledetto. So what was the real reason that Israel could not be cursed, but every curse was actually commanded to be a blessing by Hashem? Il motivo per cui Israele non poteva essere maledetto è perché Hashem ha cambiato questo tentativo di maledire in benedizione. The answer is found in the book of Numbers chapter 24 verse 5, where it says, "How good are your tents, O Jacob, your tabernacles, O Israel." La risposta si trova in Numeri 24, versetto 5, dove la parola dice come sono piacevoli le tue tende, o Giacobbe, le tue abitazioni, o Israele. The phrase, "your tents, O Jacob," is Ohalecha Yaakov. L'espressione le tue tende, o Giacobbe, in ebraico è Oalecha Yaakov. This phrase, "your tents, O Jacob," has a gematria or numerical value of 248. L'espressione le tue tende, o Giacobbe, in ebraico, in gematria valgono 248. Which is equivalent to the 248 positive commandments in the Torah. Che corrispondono ai comandamenti positivi nella Torah. 248 is also the same gematria of B'Tselem Elohim, which means in the image of God.
ed è lo stesso valore numerico che ha l'espressione B'Tselem Elohim, che vuol dire fatti a immagine di Dio. Which is Ohalecha. If you flip the letters, you get Elohecha, which means your God. Cioè le tue tende, otteniamo la parola Elohecha, il tuo Dio. And so what we're actually seeing is that Balaam and Balak are seeing the God of Jacob, not just their tents. E quindi in questa espressione noi comprendiamo che vedono Dio, non solamente le tende di Dio. The reason they are seeing God is because they are walking in the image of God. La ragione per cui loro vedono Dio è che stanno camminando nelle vie di Dio. They are walking out the Torah. Stanno uscendo dalla Torah. This is the same way in the New Testament when Yeshua is tempted 3 times. All 3 responses that Yeshua gives are directly from the Torah. Ah, ok. Diciamo che è la stessa, lo stesso equivalente, no? Le 3 volte in cui Yeshua è stato tentato, lui ha risposto con parole che vengono dalla Torah. But what does it mean to actually walk out the Torah? Che cosa significa camminare, uscire fuori dalla Torah? The Torah is not just a bunch of laws. I don't understand the expression bunch of. The Torah is not only laws. I don't understand laws. The Torah is not a bunch of just commandments. It's not only commandments. Ah, ok, giusto. La Torah non riguarda solamente le leggi, i comandamenti. Non è un pugno di leggi. Ecco. In the book of Numbers, chapter 23, verse 21, in Numeri 23, al paragrafo, al versetto 21, it says, "There was not seen any wickedness in Jacob." Dice, egli non tollerava di veder fatta ingiustizia a Giacobbe. This phrase is very, very important because it has a gematria of 298. Allora, questo versetto, questa prima riga che abbiamo letto del versetto 21 del capitolo 23 è importante perché ha un valore in gematria pari a 298. 298 is the gematria of rachamim, which means compassion. Ed è lo stesso valore numerico della parola rachamim, che vuol dire compassione. So we're seeing this connection here. By them having compassion means that there was no wickedness involved. E quindi vediamo la relazione tra il fatto che lui aveva compassione con il significato della frase per cui non tollerava di veder fatta alcuna ingiustizia a Giacobbe. Therefore, on the other side of this coin, if there is no compassion, it means that there is wickedness. E se guardiamo la cosa al contrario, significa che quando non abbiamo compassione c'è cattiveria, c'è il male. God is saying that one who does not show compassion is in fact a wicked person. Dio sta dicendo che colui che non mostra compassione è di fatto una persona cattiva. One who thinks that they do Torah but do not show compassion is actually Torahless. Quindi è importante quando noi parliamo di Torah mostrare anche la compassione. We know this because all of the Torah is summed up in one word, rachamim, which means compassion. Tutta la Torah può essere riassunta con la parola rachamim, che vuol dire appunto compassione. We know this because in Exodus chapter 4, verse 27, it says that they went to Bahar HaElohim. They were in the mountain of God. In Esodo 4, al versetto 27, dice che erano alla montagna di Dio. This mountain was Mount Sinai, La montagna era il monte Sinai, where the Torah was given and taught.
dove ovviamente la Torah è stata data e insegnata. The phrase Bahar Ha-Elohim in the mountain of God is also equivalent to 298, which is equivalent to compassion. Anche questa espressione in Esodo 4:27 è uguale al valore numerico di 298, che vuol dire che lui aveva compassione, rachamim. This is the reason why Paul said in Galatians 6, verse 2, Questo è il motivo per cui Paolo ha detto in Galati 6, versetto 2, and bear one another's burdens, for by porta- doing so you will fulfill the Torah of the Messiah. portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. So notice what Paul says the Torah of the Messiah is, bearing one another's burdens. Quindi che cosa significa secondo la Torah portare i pesi gli uni degli altri? This is the definition of compassion. Questa è esattamente la definizione di compassione. Compassion means I feel your burden and it's mine too. We are connected. Compassione significa che io sento il tuo fardello diventa il mio, lo condividiamo, lo portiamo insieme. The reason is because the word compassion in Hebrew, rachamim, La ragione è perché la parola compassione, rachamim, comes from the root word rechem, which means a womb, as in a woman's womb. deriva dalla parola rechem, che vuol dire grembo di una donna. We're to show compassion with people as though they are in our womb. Dobbiamo avere compassione delle persone, mostrare compassione alle persone come se fossero nel nostro grembo. What this means is, if there is a woman who has a baby in her womb and her baby is sick, she immediately is sick as well. What happens to the baby also happens with her. Esattamente come capita quando una donna sta aspettando un figlio, se il bambino non sta bene, anche la donna è automaticamente ammalata, non sta bene neanche lei. Quello che succede al bimbo succede a lei, alla mamma. And what's happening with the mother is also going down and happening with her womb. They are connected. What happens with one happens with the other. They bear one another's burdens. Esattamente al contrario, se la mamma non sta bene, questo viene sentito, percepito dal feto e c'è una comunicazione tra mamma e bambino, portano gli uni i pesi dell'altro. This is the true Torah. Questa è la vera Torah. This is the way we're to walk with our brothers and sisters. Questo è il modo in cui dovremmo comportarci tra fratelli e sorelle. Torah in Gematria is equivalent to 611. Torah in gematria vale 611, which is also equivalent to Gemilut Chasadim, which means acts of kindness. che è uguale all'espressione Gmilut Chasadim, che vuol dire atti di bontà. So if one wears tefillin, if one keeps Shabbat, but is mean, condemning, and prideful. I didn't get it clearly. I'll repeat. Thank you. So if one wears tefillin and keeps Shabbat, Se uno appunto indossa i tefillin e osserva lo Shabbat, but is mean, condemning, and prideful, ma è pieno appunto di mancanze, and another person does not wear tefillin or wear tzitzit or keep the Shabbat, e un'altra persona non porta i tefillin, non indossa la kippah, non osserva lo Shabbat, but is kind, faithful, and shows compassion. ma è gentile, fedele e mostra compassione, Who is really fulfilling Torah? chi sta veramente osservando la Torah. Yeshua said in Matthew 23, verse 23, Yeshua ha detto in Matteo 23:23, he says, "Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, guai a voi scribi e farisei ipocriti, for you tithe mint, dill, and cumin, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino, but you forsake the weightier things that are in the Torah,
ma trascurate le cose più importanti della legge, which are judgment, kindness, and faithfulness. che sono il giudizio, la misericordia e la fede. These are worthy that you should have done them without forsaking these. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Yeshua is saying tefillin, Shabbat, all of these other mitzvot are good, but are you truly walking with love and compassion and therefore fulfilling the Torah of the Messiah? Quindi Yeshua sta dicendo, certamente insomma voi state indossando i tefilin, state osservando lo Shabbat, ma siete sicuri di ottemperare a quanto viene prescritto nella Torah mostrando amore? Rabbi Shapira, in his new book, The Best Torah According to COVID-19, Quello che dice Rav Shapira nel Vangelo secondo Covid-19 he calls this the terumah offering. parla dell'offerta che in ebraico si chiama terumah, Because terumah is made up of the letters for Torah plus Mashiach, the Torah of Messiah. perché la parola terumah, offerta, è composta da Torah più Mashiach, Through no? compassion and acts of kindness. Attraverso ovviamente la misericordia, la compassione e atti di bontà. So if we walk with true compassion and therefore, like Jacob, being in the image of God, Quindi se noi camminiamo in piena compassione e come faceva Giacobbe, no? A immagine di Dio, not only can we not be cursed, diciamo che non solo non si può maledire, but there will actually be commanded a blessing upon us and the entire house of Israel. ma ci è comandato di benedire noi stessi e l'intera casa di Israele. Compassion was the reason Jacob could not be cursed. La compassione è il motivo per cui Giacobbe non poteva essere maledetto. The Torah of Messiah is the key. La Torah del Messia è la chiave. This is the reason Yeshua overcame every temptation in the New Testament. E questo è il motivo per cui Yeshua è riuscito a vincere tutte le tentazioni nel Nuovo Testamento. Let us walk together with compassionate hearts in the image of God. E quindi vi sprono a camminare insieme in compassione, in amore, secondo la parola di Dio, Bearing one another's burdens. a portare i pesi gli uni degli altri. And as Paul said, therefore fulfilling the Torah of the Messiah. E in questo modo realizzare completamente l'osservanza e quello che viene prescritto nella Torah. Shalom, Shavua Tov, and thank you. Shalom, buona settimana, Shavuot Tov e grazie a tutti voi.